Dito na tayo guys sa Pantalan. Kahit paano may makuha tayo kahit malilit lang guys. Pero may taladya doon guys. Low tide already late to wake up. But at least maputi tayo, si mama na lang huli natin. Continuous natin guys. Ayan not bad already for me guys. Yes, may pangkuto na. Sabi, good morning. Low tide bro. Just catching. Ayan guys, may natin na lang guys. Continuous na natin ito guys. Kahit paano may pang rito tayong maputi. Yun. Not bad na guys. Tama lang yan guys. Yan, mga ganyan lang. Kasi low tide. Then, pumunta ng malayo. Continuous na natin ito guys. Yan guys. If I take it this one, sa atin mapuntin mo guys. Come to papa mama. Tama lang guys, hindi malaki. Kaya lang, ganyan guys. Is low tide okay na yan sa akin guys. Good size na sa akin yan. Yan masarap pang pinawalan. Continuous lang. Low tide guys. Hirap dito guys yung malit iangat guys pag ano sila guys, mahirap siya yun malit guys hindi natin kung makit natin guys. Talagang laban yan guys ni Mr. B. Guys, pinan na yan guys. Kaputi, hindi, malit, panak. Asla 1 minute talaga siya. Ang ulam na. Kasi lang medyo ilaban ko pa. Ayan Banak pa rin. Lalaki. Laki Meron pa rin. So one guys, here's hard. If the mallet want to bite you, see. Here. Iyaw. Laban ng laban. Jayo. Sa guys lalaki kasi Jay isang malit yan natin guys not bad yan guys. Nagsayo-sayo pa. Putis natin guys hanggang may kumakagat. This is a maputi. Yun guys lakas din mga atag guys. Lakas din guys mga atag guys. Pero kunin natin yan. Pupulan tayo guys. Even low tide still catching guys. Ayun right. Kita kaupo lang tayo guys. Catching tayo guys. Laki na guys not bad na yan. Siya magbibigay sa atin ng isda ng ganyan guys. Mr. B, nobody want to get me fish, Mr. B. Kaya guys not bad na yan guys. Ayan na naman. Kaupo lang si Papa Jer dito guys.
Baka sabihin nyo, scammer si Papa Jerry guys, kahit low tide yan. Humihinga pa yung mga isda. Continuous ang kagat yan guys. Kaya habang makakagat pa konti, continuous lang natin guys ha. Alright, si Uma umuhi. Alright. Guys, natin guys, but you know, lumalaban pala yung ano natin guys. Hindi so. Lumalaban din yung ano natin guys. Yung guys. Malakapas guys. Talaga mas Papa Jerry kahit low tide still catching guys talagang still catching si Papa Jerry guys. Shout out sa lahat dyan, especially sa Amerika, si Mr. B, my darling. Okay guys, continue lang tayo guys. Kalain yan guys. Kahit low tide si Papa Jerry guys. Baka na kalos camera lalay ng ano ko. Pero dito lang tayo. Ayan continue lang tayo guys. Mamaya alis na din tayo. Not bad na yan guys. Pag ganun-ganun lang dito sa tabi, low tide ang tinapay natin, already old. 5 days na sa atin yung tinapay guys. Talaga naman yun ang difference sa pag late na tayong wake up and go to the beach side. Yan lang huli natin. At least hindi tayo na zero guys. Still catching si Papa Jerry guys. See? Diba? Ayan Right. Yung still alive pa guys. Okay guys Mamaya guys, balikan ko ito guys. Kung may time ako, pahinga muna ako guys. Habang hindi pa mainit, maganda guys early. It's not hot. Let's go guys. Uwin tayo guys, kainan na. Alas 11:15 na.